do the development ready, and you installed already this what is this FMW software, right? This one, FMW middleware. So this allows you to build your software. Sandeep and Parvati, both of you are able to do the build success, right? Sandeep, Yes, sir. build success, no, right? Yes, completely. Gradly build, right? Yes, sir. Right, very good. So now what happens is there are all the web services now, Parvati. You are looking into get TX core node count, get TX code service count. These two web services you have gone through, right? Which one you have gone Yes. through? Service count, huh? No, sir. Node count. Node count. Very good. Yeah. So first what we do is we will write a YAML file here. Okay, YAML file is required for you to there are some error messages, everything here, which you can write it here in this format. You have to write actually. Okay, first YAML file for every web service. So REST web service, you write a YAML file, and there will be a set of response codes. Okay, response codes, and majorly what is the operation ID? This is the operation ID. This is a summary. Okay, and there is some response request body is mentioned here, tx node count something here. After this is done, you go to the src directly here. Okay, in the src okay, okay, very good. So suppose which one, node count, right? This, let us see this one. This is the node count. So remember, annotations. Have you ever heard of annotations in Java? Yes, sir. Heard. Sandeep or you? Anyone? Yes, sir. Hmm? Yes, sir. So these are the annotations. So what happens is in Java, annotations means it will trigger a particular class in this particular package, and it will assign it to this particular variable. Okay, so here this annotation is giving you the data of the path which is being called. You are importing one web service into SOAP UI, no, right? Have you, Parvati, right? You have Yeah, done sir. that. Yeah. Done. What is the path you are giving there? This is the path you are giving there. Did you observe? Yes, sir. Yes, Right? sir. Yes, sir. Yes, This is the sir. path you are giving there. Okay. ఈ పాత్ ఇచ్చినప్పుడు ఈ పాత్ లో మనకి ఏం వెబ్ సర్వీస్ ని మీరు కాల్ చేస్తున్నారు? గెట్ టిఎక్స్ నోడ్ కౌంట్, రైట్? ఆ గెట్ టిఎక్స్ నోడ్ కౌంట్ లో పారామీటర్స్ ఏమున్నాయి? వన్ ఈజ్ బాడీ ఇస్తారు. బాడీ మీన్స్ వాట్ ఎవర్ ఇస్ ద రిక్వెస్ట్ కంటెంట్. అక్కడ మీరు ఒక బ్రాకెట్ పెట్టి ఫ్లవర్ బ్రేస్ పెట్టి యూ ట్రై టు ప్రొవైడ్ వన్ వాల్యూ, రైట్? లెట్స్ సే టెక్నాలజీ, వాట్ ఈస్ ద టెక్నాలజీ ఆర్ వాట్ ఈస్ ద డివైస్ టైప్, సంథింగ్ యూ provide some parameters, right? So that is this body. So first what you need to do is, Parvati, you need to develop these artifacts here. For example, recently I developed this web service, get service, get schematic ring view info API అని చెప్పేసి. Okay, so then I developed these particular things, and I write all the comments, all these things. See, mostly you will find you can do it like a copy paste, and you can refactor it as per your new API. రిఫాక్టర్ అంటే ఏంటంటే మీకు కావాల్సినట్టు మార్చేసుకోవడం అనమాట. అంటే ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ హ్యావ్ సీన్ హియర్ గెట్ టిఎక్స్ నోడ్ కౌంట్ హియర్, యూ హ్యావ్ గివెన్ ద కామెంట్ హియర్, రైట్? అండ్ దెన్ you written the comment here. Similarly, if you see here, same things, you in the same positions you are changing the parameters here, right? Yes, sir. Then what happens is after the API is developed, then you will go into this one, service API. You will write a simple method here, body and service context. It's an interface here, and here if you see, this is a class. This is a class and this is an interface here. It's an API, and this is a service here. Then what we do is we will go into one data model here. This is the data model class. Look at this. డేటా మోడల్ అంటే ఏంటంటే మీకు జేసన్ రిక్వెస్ట్ లో నువ్వు ఏం పారామీటర్స్ ఇస్తావు అనే దాని గురించి ఇక్కడ యూ హ్యావ్ టు రైట్ హియర్ పారామీటర్స్ పర్వతే, రైట్? నీకు రిక్వెస్ట్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ లెట్ us see this one, for example, node count లో you గివ్ tx node category.
What is the node category? Whether it is IPMPLS or DWDM, you provide this parameter, right? Yes, sir. And then node type. Node type is a specification you give, right? Then here region, what is the region you give? Whether it is northern region or say it's SGC, SGS, KZN అని చెప్పేసి సౌత్ ఆఫ్రికాలో రీజియన్స్ ఉంటాయి. ఆ రిక్వెస్ట్ XML లో చూసావు కదా, గుర్తుందా? Request XML. రిక్వెస్ట్ No. జేసన్, రిక్వెస్ట్ జేసన్, జేసన్ లో Sir. Sir. ఆ జేసన్ లో కొన్ని శాంపిల్స్ ఉన్నాయి కదా ఆ Yes, డాక్యుమెంట్ sir. లో, రైట్? సో these are the content category అన్నమాట. region count you have to give like this. And here what happens is ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ చేస్తే మీకు ఏమవుతుంది ఇందులో, you don't have to write these setter getter methods manually, but you need to populate this API model property అని చెప్పేసి ఈ annotation ఇవ్వాలి ఈ మెథడ్ కి ముందు. Okay, then you can go into source and if you say generate setter getters, right? ఈ పర్టికులర్ క్లాస్ లో అన్ని జనరేట్ అయిపోయి ఉన్నాయి కదా. I have already done it, right? So you will not have to do it. It will not allow you to do it. Okay, that is one. For all the variables here, whatever private variables are here, you generate all the setters and getters. Then what will happen? There is an equals method and there is a toString method. You know the toString method, right? For any object, if you override toString, whatever it returns, it gets printed, right? తెలుసు కదా? Yeah. Yes, sir. Have you tried this anytime? Yes, sir. No, sir. Basic తెలుసు. ఏం లేదమ్మా, ఇట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్. ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ yeah, look at this with that. ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ you want to put a debugger here, something system ఇట్లా అన్నాను, right? What is the object you are trying to print here? This is the type object, right? Get tx node count type, right? ఎక్కడెక్కడ ఉంటుంది, I might have used it. Get tx node count list అని చెప్పి. Yeah. So in this one there is a lot of data here, right? So in this method, if you see all device count lo tx node count అని చెప్పేసి వేరియబుల్ అవుట్ క్రియేట్ చేసి you put it in the list here, this list. Okay, this is tx node count, right? Now for example, you want to print the values of this object. Imagine this object. How do you print? Just put like this. See this. Now generally in Java what happens is if you print an object like this, it will print the address of the object, right? One hexadecimal value print out. You know that? Did you try? Yes, sir. Now what happens is if you override a then parent, what is this called as a toString method ni ganaka override chesarante ee class lo, whatever this method returns, it gets printed here. If you don't override this method, then what will happen is it will try to just print the address of the object, at the memory address of the object. Try this, you will understand. I'll just comment it out. I don't want this to let it be hide. If we didn't override the toString method, it will print the object address. But we override the toString method, right? If you override the Then toString method, it will print whatever is returned by this toString. toString method. Yes, sir. And then now this ఏంటంటే what I want is in this particular method, in this toString method, I want to concatenate the values of this particular variable. Let's say this variable, ఈ వేరియబుల్స్ అన్ని ఉన్నాయి కదా ఇంటర్నల్ వేరియబుల్స్, వాటన్నిటిని I just want to print in a single line. That is my objective here in all these things by printing this. Format is different. You can just write one liner and put a string and put it there. That is it is up to you. Okay, I just used one efficient method here. Append చేస్తే మనకి memory and it will be speed, right?
స్పీడ్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఎక్కువ అవుతుందని చెప్పేసి ఐ జస్ట్ రైట్ అన్ దట్ లైక్ దిస్. రిమెంబర్ వన్ థింగ్, వెన్ యూ రైట్ ఎ వెబ్ సర్వీస్, రైట్, వెబ్ సర్వీసెస్ ఆర్ కాల్డ్ బై అదర్ సిస్టమ్స్, రైట్? Am I right? Yes, sir. Suppose in this case, this web service is called by RoPro system. RoPro is another system in Vodacom. Okay, so that system, when it calls it UIM, UIM has to respond it very quickly, right? సో యువర్ కోడ్ షుడ్ బి వెరీ వెరీ ఎఫెక్టివ్ కోడ్ అనమాట. అంటే మనం జాగ్రత్తగా కోడ్ రాసేటప్పుడు ఏదో మెథడ్ రాసాం, అయిపోయింది, పని అయిపోయింది అనుకుంటాం మనం, రైట్? బట్ దట్ మెథడ్ ఇఫ్ ఇట్ టేక్స్ టైమ్, సపోజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ మైక్రో సెకండ్స్ ఆఫ్ టైమ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇన్ ఏ కాల్స్ ఆఫ్ ఒక 10,000 కాల్స్ జరిగాయి అనుకో, 10,000 కాల్స్లో మైక్రో సెకండ్ కూడా డిలే కింద కన్సిడర్ అవుతుంది. అండర్స్టాండ్? Yes, sir. అంచేత the code which you write, you need to assess how much time it is going to take each line of code to execute అనమాట. Okay. Okay. So once you are written with these particular methods, API, service, and here is a data model object, right? ఈ type object ఉంది కదా, right? ఈ type object ఉందంటే then you are fit to write this particular code, this particular method అనమాట. Okay, sir. See, Parvati, what I want you to do today, is it clear till now? What Yeah, you sir. need to do, it may not be 100% clear. Go back, study for some time. Okay, every object చూడు ఇక్కడ నువ్వు చూస్తే నీకు అర్థం అవుతుంది. For this, in this particular rest.api package లో you have this API service and రెండు రాయాలి. For every web service you have to write these two objects here. Is it clear? Yes, Okay. sir. And then you have to write a get all ring details type అని చెప్పేసి ఒక డేటా మోడల్ టైప్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి, which has JSON property objects. Okay, now remember what is returned inside this particular JSON. Just observe. ఈ మెథడ్స్ వీటన్నిటిలోనూ ఇక్కడ క్లాసెస్ రాశాను కదా నేను. Did you observe here? These Yes, objects, sir. నోట్ టైప్, ఇట్లాంటి ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేశాను కదా నేను. Yes, sir. Schematic. Yes, look at this. See, look at this. In this particular thing, whatever I am writing here is not everything, all are not string objects. Did you observe? Parent ring name is a string object and ring name is a string object here. But remaining objects are list objects, right? And what is there in the node details? Again, it is a class. Again, it is a class. Okay. నువ్వేం చేస్తావంటే పార్వతి, ఈ వెబ్ సర్వీస్ ఉంది కదా, వాట్ ఐ వాంట్ యూ టు డూ ద డాక్యుమెంటేషన్ ఫర్ దిస్ వెబ్ సర్వీస్, దిస్ వెబ్ సర్వీస్. నీకు అక్కడ ప్యాటర్న్ ఉంది కదా ఆ పర్టికులర్ డిజైన్లో, రైట్? I mean, in the document, you have one section కదా, synopsis, మిగతా request to response అని చెప్పేసి కొన్ని ఉన్నాయి కదా. You need to write these, write for these particular things. I didn't do the documentation for this. Recently, I developed this service. Okay. So ఏమవుతుందంటే in this particular web service here, right? ఇక్కడ ఈ మెథడ్ చూడండి, ఇక్కడ in this method. So you are just putting get schematic ring view info అని చెప్పేసి ఒక మెథడ్, ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని సెట్ చేస్తున్నాం రెస్పాన్స్ లో. వాట్ దిస్ రెస్ట్ వెబ్ సర్వీస్ ఈస్, దెర్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ స్వాగర్ అని చెప్పేసి ఒక ఏపీఐ ఉంటుంది ఇక్కడ రెస్ట్ లో. ఆ స్వాగర్ ఏపీఐ ఏం చేస్తుందంటే మన క్లాస్ ని తీసుకుని ఆ క్లాస్ డేటా లిస్ట్ లో ఉందనుకో, దాన్ని మల్టిపుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ గా ఆటోమేటిక్ గా ప్రింట్ చేసేస్తుంది అక్కడ రిటర్న్ లో. Am I making confusing you or is it really clear? Not 100%, sir. Okay, right. ఇంకా 2 times వింటే let me explain one more. I'll explain further. One moment. ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెస్టింగ్ డాక్యుమెంట్ చూసావు కదా ఆ రోజు బజీసా పంపించింది, రైట్? సార్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గెట్ స్కీమాటిక్ రింగ్ వ్యూ అని చెప్పేసింది ఇక్కడ నాకు, రైట్? వన్ మూమెంట్. ఈ గెట్ స్కీమాటిక్ రింగ్ వ్యూలో ఈ మెథడ్లో మనం ఏం చేస్తాం, ఇక్కడ ఈ వెబ్ సర్వీస్ ఉంది, రైట్? ఈ చూడు ఈ వెబ్ సర్వీస్. ఈ వెబ్ సర్వీస్లో TX
ring count, tip ring count, nip ring count and hip ring count అని మూడు ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి, 4 ఉన్నాయి ఇక్కడ, రైట్? అండ్ ఆల్ రింగ్ డీటెయిల్స్ అని చెప్పేసి ఒకటి ఉంది ఇక్కడ, రైట్? సో హియర్ ఆల్ అని చెప్పేసి ఒకటి ఉంది ఇక్కడ, పారామీటర్ పాస్ చేస్తున్నాను, రైట్? సో లెట్ us see how it is panning out here. So let me close all. So here, for example, get ring API and చెప్పేసి you have this API here. It is simple. This class is simple here. This class is this interface is also simple. Now let us go into this one. All schematic ring information, ring view. ఇక్కడ నీకు what parameters are here? Ring name, right? That ring name parameter I have written here, right? Yes, sir. So if you give the name of the ring, what are you getting? If you give the name of the ring as all, what is that you are getting? You are getting different other details, all other details, right? Like this. For example, you are getting tip, nip, hip అని చెప్పేసి కొన్ని parameters ఇక్కడ రాశాను. Okay, there are two objects here. All ring details and schematic ring view info అని చెప్పేసి రెండు objects create చేశాను. See this one here. ఇప్పుడు నీకు ఆల్ అని ఇచ్చామనుకో ఇక్కడ నీకు, రైట్? దెన్ యూ గో ఇన్ టు యువర్ వెబ్ సర్వీస్ హియర్. దిస్ వన్ వేర్ ఇస్ దిస్ ఈస్ ద వెబ్ సర్వీస్, రైట్? సో ఇన్ దిస్ పారామీటర్స్, ఇఫ్ యూ గెట్ ఎ వాల్యూ యాజ్ ఆల్ ring name, if you get the ring name value as all, then what will happen? You have to go to fetch all ring info అని మెథడ్కి వెళ్ళిపోతాం. Am I right? Okay. Yes. ఈ మెథడ్లో మనం ఏం చేస్తాం? there is a big SQL query which I am running, and that SQL query yields you some particular result set, right? జనరల్గా జేడీబీసీలో మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు ఒక రిజల్ట్ సెట్ని ఐటరేట్ చేస్తాం కదా, రైట్? హ్యావ్ యూ ట్రైడ్ జేడీబీసీ? No, sir. నో ప్రాబ్లం. సో ఎప్పుడైనా మనం జావాలో క్వెరీ రన్ చేసామనుకో, క్వెరీ రన్ చేసిన తర్వాత వాట్ హ్యాపెన్స్ ఈస్ యూ రన్ దట్ క్వెరీ విల్ గివ్ యూ రిజల్ట్స్, రైట్? హౌ మెనీ సమ్ కాలమ్స్ రోస్ రిటర్న్ చేస్తుంది కదా ఎస్క్యూఎల్ డెవలపర్లో రన్ చేసినప్పుడు, రైట్? ఎస్క్యూఎల్ డెవలపర్లో కానీ ఏదైనా టూల్లో రన్ చేస్తే ఇట్ రిటర్న్స్ రిజల్ట్స్, రైట్? రోస్. Those all rows return, you iterate those rows and prepare a result set and you iterate them. Result set iterate చేసిన తర్వాత you set the values if the technology is so and so అని చెప్పేసి సెట్ చేసి రిజల్ట్ రింగ్ డీటెయిల్స్ అని చెప్పేసి ఆల్ రింగ్ డీటెయిల్స్ ఇక్కడ సెట్ నేను ఇక్కడ సెట్ చేసి ఇన్ దిస్ వన్ వాట్ ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు డూ ఇస్ గెట్ ఆల్ రింగ్ డీటెయిల్స్ అని చెప్పేసి ఈ క్లాస్ ఉంది కదా, ఈ ఆబ్జెక్ట్, ఈ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్లో ఈ ఆబ్జెక్ట్లో డేటా అంతా సెట్ చేస్తున్నాను నేను. సెట్ చేసి ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు పుట్ ఇట్ ఇన్సైడ్ దిస్ పర్టిక్యులర్ గెట్ ఆల్ రింగ్ డీటెయిల్స్ వ్యూ ఆబ్జెక్ట్ని ఇక్కడ సెట్ చేస్తున్నాను అనమాట. దిస్ ఈజ్ అగైన్ ఏ స్వాగర్ కన్వర్టర్ విచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు కన్వర్ట్ యువర్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ టు దిస్ రెస్పాన్స్ లైక్ దిస్ ఇలా రెస్పాన్స్లో కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. దిస్ ఇస్ అన్ ఆటోమేటిక్ కన్వర్జన్ బై ది ఏపీఐ. రెస్ట్ ఏపీఐ కన్వర్జన్ చేస్తుంది అనమాట, జేసన్ ఫార్మాట్లో కన్వర్ట్ చేసేది. ఇక్కడ see, it's not so difficult if you carefully understand this. So ring info, tip ring info, ring count, hip ring count and nip ring count are the values you count it here, right? In this loop. See, in this loop. And each object you are trying to get the ring details, technology, name అని చెప్పేసి సెట్ చేస్తున్నాం. నేను ఇక్కడ రింగ్ డీటెయిల్స్ డాట్ రింగ్ నేమ్, రింగ్ డీటెయిల్స్ డాట్ పేరెంట్ నేమ్ అని సెట్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ చూడు, రింగ్ నేమ్, పేరెంట్ నేమ్, టెక్నాలజీ. Am I right? This thing? Yes, sir. So how many rings are available there? How many Tel Labs rings are there? How many Nokia rings are there? How many Huawei rings are there? I'm putting the count here. Tip ante enti, Sandeep? No, sir, I don't know. That tip means Tel Labs IPMPLS. Okay. In NIP means Nokia IPMPLS. HIP means Huawei IPMPLS. Okay. In our project, what we have is there are various technology. You have done this what do you call role mapping in this thing, right? DRC, right? You people. Yes, sir. Yes, sir. So role mapping lo meer chesin technologies enti? You have done it for CDN, right? Yeah. Nokia CDN, Huawei Why, CDN, yeah. ZTE CDN, right? These all things you have done, kada, right? Okay. This is ZTE RAN,
హువావి ర్యాన్ ఇవన్నీ చేశారు కదా మీరు, రైట్? parallel దెన్ wireless. parallel wireless. Then what? Nokia TX, Nokia TX. Then what? Huawei TX. Huawei TX, ZTE TX, right? ఇంకా Yes, sir. ఇంకా ఉన్నాయి. What else? Huawei CS PS4, right? ఇవి చేశారు. ఈ 3 ర్యాన్, దీస్ ఆర్ టిఎక్స్ 4, దీస్ ఆర్ సిడిఎన్. ఎన్ని వచ్చాయి ఇప్పుడు మనకి? 10 వచ్చాయి, రైట్? దట్స్ ఆల్. సో ఇక్కడ టిఎక్స్ అంటే ఏంటి? టిఎక్స్ ఈజ్ వెరీ కాంప్లికేటెడ్ అనమాట. ఓకే, టిఎక్స్ మీన్స్ వాట్? ట్రాన్స్మిషన్. In transmission there are many divisions. It can be microwave, it can be IPM PLS, okay, it can be DWDM. One minute, I'm getting one call, one moment. Okay. Okay, so మనకి ట్రాన్స్మిషన్లో యూ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ అదర్ టెక్నాలజీస్ సచ్ as microwave, IPM PLS, DWDM, SDH, PDH. Okay, what else? FTTX అంటే మీ ఇంట్లో బ్రాడ్బ్యాండ్ కనెక్షన్ ఉంది కదా, రైట్? ఎవ్రీవన్ హ్యావ్ ఇట్, రైట్? సో బ్రాడ్బ్యాండ్ కనెక్షన్ కమ్స్ ఫ్రమ్ FTTX. FTTX అంటే మనకి ఫైబర్ కనెక్షన్స్ అంటాం కదా, రైట్? మా ఇంటికి ఫైబర్ కనెక్షన్ వచ్చింది అంటారు కదా, జియో ఫైబర్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, హ్యాత్వే ఫైబర్ ఆర్ వాట్ యు కాల్ యాక్ట్ ఫైబర్ అంటాం కదా. దట్ ఈస్ ఆల్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ది FTTX డివైసెస్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ట్రాన్స్మిషన్ టెక్నాలజీ. Okay. ఓకే, సో ఇవన్నీ మీరు టెక్నాలజీస్ వర్క్ చేస్తున్నారు కదా. వై ఐఎమ్ సేయింగ్ దట్ ఈజ్ ఇన్ ఆల్ దీస్ రింగ్స్ ఇన్ సౌత్ ఆఫ్రికా దిస్ ఇస్ టిప్ మీన్స్ IPM-PLS, టెల్ ల్యాబ్స్ IPM-PLS. ఇక్కడ మీకు టెక్నాలజీస్లో ఇక్కడ కనిపిస్తోంది కదా, దిస్ ట్రాన్స్మిషన్ ఉన్నప్పుడు ఇన్ ట్రాన్స్మిషన్ వన్ ఆఫ్ ద టెక్నాలజీస్ IPM-PLS, వెదర్ ఇట్ ఈస్ నోకియా, హువావి, ZTE, ఎనీథింగ్. ఇన్ సౌత్ ఆఫ్రికా వీ హ్యావ్ వేరియస్ అదర్ టెక్నాలజీస్ అనమాట. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as this stuff. Did you go through this presentation which Sandhya was preparing, right? ఈ presentation చూసారా? Let me show you that presentation. Yeah, here we go. So this is South Africa. Is it clear? Can you see my screen? Yeah, sir. సో ఇది సౌత్ ఆఫ్రికా టెక్నాలజీస్ అనమాట. ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తున్నది. దిస్ ఇస్ SDH, PDH, FTTX, బ్యాక్ హాల్. ఇవన్నీ టెక్నాలజీస్ అనమాట సౌత్ ఆఫ్రికాలో. ఓకే, దెన్ యూ హ్యావ్ DWDM, CDN, Nokia CDN, Cisco CDN, or Huawei RAN, Nokia RAN, CS core, PS core. ఓకే, ఎరిక్సన్ మైక్రోవేవ్, హువావి మైక్రోవేవ్. ఇవన్నీ టెక్నాలజీస్ అనమాట. ఇక్కడ నీకు ఏదైతే వాట్ ఎవర్ రెస్పాన్స్ యూఆర్ లుకింగ్ ఎట్ హియర్, టిప్ మీన్స్ టెల్ ల్యాబ్స్ IPM-PLS రింగ్. వేర్ ఇస్ టెల్ ల్యాబ్స్ IPM-PLS హియర్? ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. దిస్ వన్ ఈస్ టెల్ ల్యాబ్స్ IPM-PLS.
This is terabytes IPM pillars. So some Ethernet backhaul is also called as terabytes IPM pillars. Okay. Then you see NIP ring, NIP annam, right? This is called Nokia IPM pillars. Nokia IPM pillars means these are the devices what we have for the Nokia IPM pillars. These are the devices. HIP means here it is HIP, right? That is called Huawei IPM pillars. In Huawei we have 5 types of devices. That's the thing. Got it? Yes, sir. What is IPM PLS? Internet protocol, multi-level label switching, multi-level multi-protocol label switching. Okay. Internet IPM PLS. protocol. ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్ మల్టీ ప్రోటోకాల్ లేబుల్ స్విచ్చింగ్. మీకు ఇవన్నీ ఇంటర్నెట్ కూడా దొరుకుతాయి, బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ ఇవన్నీ ఇంటర్నెట్ అండ్ టెక్నాలజీస్ కాన్సెప్ట్స్. ఓకే. వాట్ ఈజ్ ఎండబ్ల్యూ? మైక్రోవేవ్. Microwave. వాట్ ఈజ్ సిఎస్? Yes. Force. సర్క్యూట్ స్విచ్చింగ్. వాట్ ఈజ్ పిఎస్? Protocol switching. ప్యాకెట్ స్విచ్చింగ్. మీకు బీటెక్ లో కమ్యూనికేషన్ సబ్జెక్ట్ ఉంది కదా, కమ్యూనికేషన్ సబ్జెక్ట్ లో మీకు టైం డివిజన్ మల్టీప్లెక్సింగ్, ఫ్రీక్వెన్సీ డివిజన్ మల్టీప్లెక్సింగ్ వచ్చింది కదా? No, sir. వచ్చింది. Time. టీడీఎం, sir. ఎఫ్డిఎం రాలేదా? రాలేదు. ట్రస్ట్ మీ, ఐ కాంట్ ట్రస్ట్ దట్. No, sir. ఓకే. I didn't heard so. నీకు కూడా రాలేదా సందీప్? Sir, I did degree plus MCA, sir. ఎంసీఏ, నేను ఎంసీఏ తమ్ముడు. The computer 20 years, application, sir. నేను 25 years బ్యాక్ ఎంసీఏ, అప్పుడే వచ్చింది టీడీఎం, ఎఫ్డిఎం. No, sir, I don't know, sir. No problem. Okay. So RAN is, what is RAN? Radio access network. Radio active network, yeah. CDN? Content delivery network. Content delivery network. Okay. What is DWDM? నాకు కూడా ఎప్పుడు గుర్తుండదు. Check the net. Okay. No worries. అంటే some concepts we know in the past, అకాడమిక్గా మనం చదువుకుని ఉంటాం, కానీ ఆ కాన్సెప్ట్స్ ఈరోజు మనకి నేర్చుకునేటప్పుడు, వర్క్ చేసేటప్పుడు ఎదురైనప్పుడు ఏంటంటే సడన్గా ఇదేనా అనిపిస్తుంది మనం చేస్తుంది. ఓకే. ఎందుకంటే మనకి థియరీయే చదువుతాము కదా, రైట్? ఆ రోజు డివైస్ చదవము, మనకి అకాడమిక్గా కాలేజీలో డివైస్ చెప్పరు ఎవరు. Did you understand this architecture? Did you see this architecture? Do you have this PPT? No, sir. No worries. ఈ PPT చదివి చూసారా ఇది? Let me open it a big screen. See this? Can you see this PPT? Yes, sir. Do you understand everything from this PPT? Sandeep? Sir. Srinath? Sir. బ్రేక్ఫాస్ట్ ఎవరు చేయలేదా? Yes, no, sir. Had it, sir. ఏం సందీప్, నీ పీజీలో టిఫిన్ పెట్టలేదా ఈరోజు? తిన్నాను, సార్. మరి ఏదో ఒకటి ఎస్ ఆర్ నో చెప్పొచ్చు కదా, అడుగుతుంటే చెప్పట్లేదా? శ్రీనాథ్ ఎలాగో తినలేదు, ఆయనకి సంబంధం కాదని మాట్లాడట్లేదు. ఓకే, సంబంధం లేని సబ్జెక్ట్ అని ఊరుకున్నాడు. మీకేమైంది? మీతోటే మాట్లాడుతున్నాను కదా. ఓకే, when you see this diagram, look at this diagram and what you understand from this diagram. Let's start with Srinath. సార్, నెట్వర్క్ నుంచి నెట్వర్క్ ఇంటిగ్రిటీ సార్. ఇక్కడ ఎన్ఎంఎస్ ఈఎంఎస్ నుంచి నెట్వర్క్ ఇంటిగ్రిటీకి వెళ్తుంది సార్. ఏం వెళ్తుంది? కెన్ యూ టెల్ మీ? డేటా. ఏం డేటా? డేటా ఏంటి ఫార్మాట్? XML. XML. Very good, excellent. See, that's the way of learning, guys.
ఓకే. మీకు ఉజ్జాయింపుగా మీకు ఏదో తెలుస్తుంది కదా! రైట్? అక్కడి నుంచి మొదలుపెట్టండి మీరు. ఓకే. డేటా అన్నాడు. డేటా అంటే ఎక్స్ఎంఎల్ రైట్? ఎక్స్ఎంఎల్ ఈ ఎన్ఎంఎస్, ఈఎంఎస్ సిస్టమ్స్ నుంచి మనకి యూఐఎం ఎన్ఐకి ట్రాన్స్‌ఫర్ అయిపోతుందా శ్రీనాథ్? సార్? ఈ ఎన్ఎంఎస్ సిస్టమ్స్ నుంచి సార్. డైరెక్ట్‌గా ఎన్ఐ సర్వర్‌కి ట్రాన్స్‌ఫర్ అయిపోతుందా ఎక్స్ఎంఎల్? మనం డిస్కవరీ చేస్తాం సార్ అది. డిస్కవరీ ఎక్కడ చేస్తావు? నెట్వర్క్ ఇంటిగ్రిటీ సర్వర్‌లో ఎక్స్ఎంఎల్ ఫైల్స్ ఉంటాయి కదా! అక్కడి నుంచి అవును సార్. డిస్కవర్ చేస్తావు. కానీ ఆ అవును సార్. నెట్వర్క్ ఇంటిగ్రిటీ సర్వర్‌లో ఎక్స్ఎంఎల్స్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి? పెంటాహో అనే ఒక సిస్టమ్ నుంచి వస్తాయి మనకి. ఎస్టీసీ హ్మ్? త్రూ ఎస్టీసీ నెట్. ఎస్ఎఫ్‌టిపి. ఎస్ఎఫ్ట్. ఎస్ఎఫ్‌టిపి. ఎస్ఎఫ్‌టిపి. ఒక 10 సార్లు చెప్పు. ఎస్ఎఫ్టిపి, ఎస్ఎఫ్టిపి, చాలు. ఎస్ఎఫ్టి. చాలు. ఇంట్లోకెళ్ళి 11 సార్లు రాయి. I'll show you some architecture diagrams which makes you clear what is this architecture, what are our systems. See this diagram, can you see this? Yes. Yes, sir. ఇది మన యుఐఎం ఆర్కిటెక్చర్, ఈ ప్రాజెక్ట్ ఆర్కిటెక్చర్ అన్నమాట ఇది. ఓకే. ఓకే. See Srinath, look at this. Now Ah, ఈ వేరియస్ నెట్వర్క్స్ ఉంటాయి కదా, కంట్రీ నెట్వర్క్స్ రైట్? ఫర్ అవును ఎగ్జాంపుల్ సౌత్ ఆఫ్రికా. ఈ సౌత్ ఆఫ్రికాలో అక్కడ ఆ పీపీటీలో పెట్టిన ప్రెజెంటేషన్లో పెట్టిన డయాగ్రామ్స్ అన్ని, ఐ మీన్ టెక్నాలజీస్ అన్ని ఇక్కడ ఉన్నాయి రైట్? ఆ రైట్ సార్. టెక్నాలజీస్ అన్నీ ఏమవుతాయి, డైలీ ఫీడ్స్ ఎక్కడికి వస్తాయంటే ఈటీఎల్కి వస్తాయి అనమాట. పెంటాహో వర్టికా ఓడిఎస్ అనే డేటాబేస్లోకి వస్తాయి రైట్? రైట్. Then there is a tool called ET Pentaho system which will read the data from those database and convert them and put it ODS కదా, okay, and convert them and put it into the network integrity server. నెట్వర్క్ ఇంటిగ్రిటీ ఎఫ్టిపి పుష్ చేస్తాయి అనమాట ఎఫ్టిపి నుంచి. సో దెన్ దట్ పర్టికులర్ ఫైల్స్ వి డిస్కవర్ యూజింగ్ డిస్కవరీ. నౌ మురళి, సో శ్రీనాథ్, యూ హ్యావ్ డెవలప్డ్ దిస్ కార్ట్రిజెస్ రైట్? డిస్కవరీ Yes, sir. సారీ, డేటా మోడల్ కార్ట్రిజెస్ డెవలప్ చేసావు కదా సందీప్ రైట్? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. నీ వాయిస్ క్లియర్గా లేదు సందీప్. ఏంది ప్రాబ్లం ఏమైనా ఉందా? మైక్ ప్రాబ్లమా ఏంటి? No, స్పీక్ sir. క్లియర్లీ I'm సందీప్. using. Okay, sir. Okay, sir. స్పీక్ క్లియర్లీ సందీప్. Yes, ఏదో sir. I'm మాటలు speaking మింగేస్తున్నట్టు. clearly. No, sir. ఓకే. So a user will try to, user such as Sidhu, for example, is trying to discover these particular devices and pushing it into UIM, right? UIM లోకి Okay. ఎలా వెళ్తాయి? Now today, Parati, what you are trying to do is there are some REST web services, custom REST web JSON web service. This is what you are learning right now today. Okay. Now these services are REST web services which are called by the RoPro, right? RoPro like this. Now these REST web services can be called by other systems also. Now the other one ring view అనేది test చేసావు కదా రైట్? దట్ వెబ్ సర్వీస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి కాల్డ్ బై అనదర్ సిస్టమ్ కాల్డ్ యాజ్ ఏసీఎంపీ అని చెప్పేసి వడాకామ్లో ఒక సిస్టమ్ ఉందన్నమాట. దట్ సిస్టమ్ విల్ మేక్ ఎ కాల్ టు దట్ రెస్ట్ వెబ్ సర్వీస్. సో హియర్ ద డివైసెస్ విచ్ ఆర్ డిస్కవర్డ్ ఇన్ దిస్ పర్టిక్యులర్ నెట్వర్క్ ఇంటిగ్రిటీ టూల్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద XMLs అవైలబుల్ through the SFTP protocol, they will be available in the UIM system. Is it there in the UIM system or anywhere else? Is it there in the database, right? Hmm? Sir. Hmm? Yes, sir. What is yes, sir? I think only Parvati is in this meeting. No one is, looks like, interested or speaking here. Sir, not like that. Hey, I need participation, guys. What is this useless kind of discussion happening here? నేను అడుగుతున్నాను, సమాధానం కూడా చెప్పట్లేదు. నాట్ లైక్ దట్ అన్న అడుగుతుంటే సమాధానం కూడా చెప్పట్లేదు సందీప్ నువ్వు. పార్వతికి చెప్తున్నారు అనుకున్నాను సార్. అది తను తను ఐఎమ్ మీద వర్క్ ఆస్కింగ్ యూ. చేస్తుంది కదా. షీఈ్ నాట్ ఓకే డెవలపింగ్, సార్. షీఈ్ లెర్నింగ్. యు ఆర్ ఆల్సో డెవలపింగ్. ఇప్పటిదాకా పార్వతి ఏం చేసిందో యు ఆర్ ఆల్సో లెర్నింగ్, యు ఆర్ ఆల్సో డన్ ఇట్ రైట్? ఎస్ సార్. What is the difference? And today I explained you about how to develop that service. Equally what Parvati has done and you also can do it, right?
What is the Yes, sir. difference between? Now, what is your assumption? I'm asking you, the question is the data is in UIM or anywhere else? Where is the data? In UIM, sir. In UIM, the data will be stored in something called as data source here. This data source. OUIM schema and Oracle UIM schema. In this schema, the data is stored like this. Now, this data is being picked up by OAS tool for reporting purposes here. Make sense? Suppose our some Swapna is working on the reports, right? So she will be writing queries to fetch the data from this particular database and put it in this particular report dashboards, whether it is South Africa dashboard, Mozambique, DRC, or Lesotho and చెప్పేసి data sources అన్నమాట. Some kind of data which will be fetched in this particular data source from directly from Vada Networks also. Vada Networks is nothing but the ODS. ఓడిఎస్ అంటే సార్ ODS means ఇప్పుడు నువ్వు suppose you are fetching the data from Tell Labs IPMPLS queries ఎక్కడ రన్ చేస్తావు నువ్వు టెల్ మీ వడా నెట్వర్క్స్ అని చెప్పేసి కనెక్ట్ అవుతావు కదా @networks.world అని సఫిక్స్ ఇస్తావు కదా టేబుల్స్కి రైట్ రైట్ సార్ అది వడా నెట్వర్క్స్ @vertica.world అని చెప్పేసి UIM ప్రాడ్లోకి వెళ్ళి @vertica world అని చెప్పేసి ఇఫ్ యూ గివ్ ద సఫిక్స్ టు ఎనీ టేబుల్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ వర్టికా టేబుల్ వర్టికా ఓకే డేటాబేస్ అది ఏదైతే networks.world అని ఇస్తావో దట్ ఈస్ అది కూడా కాల్డ్ యాజ్ వడా నెట్వర్క్స్ ఓకే సార్ వరల్డ్ అర్థడేట్ నెట్వర్క్ వాల్స్ ఉంటుందా అది సార్ ఎస్ యూ ఓకే కెన్ గివ్ వెరీ గుడ్ దిస్ ఇస్ వర్టికా డేటాబేస్ ఓకేనమ్మా ఓకే Is it clear? All the diagram clear? ఎస్ సార్ What is LDAP, Sir. Srinath? ఎల్డాప్ ఐడియా లేదు సార్ మరి అడగాలి కదా సి యుఐఎం డేటాబేస్ యుఐఎం సిస్టంలోకి ఎలా లాగిన్ అవుతున్నాం ప్రొడక్షన్ సిస్టంలోకి ప్రొడక్షన్ అప్లికేషన్లోకి బ్రౌజర్లో ఎలా లాగిన్ అవుతున్నాం మామూలు ఇది ఐపీ అడ్రస్ ఇచ్చి లాగిన్ అవుతాం సార్ యూఐఎం ఐపీ అడ్రస్ ఇస్తే పేజ్ వస్తుంది కదా హౌ ఆర్ యూ లాగింగ్ ఇన్ విచ్ యూజర్ యూఐఎం అడ్మిన్ యుఐఎం అడ్మిన్ ఇస్ ఎ లోకల్ యూజర్ రిమెంబర్ లోకల్ యూజర్ సపోజ్ నీకు ఇప్పుడు నీకు వడాకామ్ ఐడి వచ్చింది కదా రైట్ నందలూరు అని చెప్పేసి ఏదో ఐడి వచ్చి ఉంటుంది కదా 007 అని చెప్పేసి రైట్ వాట్ ఈస్ దట్ ఐడి శ్రీఎన్ 001 ఎగ్జాక్ట్లీ ఇప్పుడు నువ్వు ఆ యూజర్ నేమ్ తోటి నువ్వు యుఐఎంలోకి లాగిన్ అవ్వచ్చు ఓకే నువ్వు ఇప్పుడు నీకు వడాకామ్ ఐడి వచ్చిందా మాల్ లాగిన్ అవ్వడం లేదు సార్ అది అవుతుంది కొన్ని రోజులు అవుతుంది ఏదో ఇష్యూ ఉంది సాల్వ్ చేస్తారు అయితే నువ్వు లాగిన్ అవుతావు కదా సిస్టంలోకి అవును సార్ అక్కడ ఏదైతే ఐ మీన్ వైట్ పేజెస్లోకి లాగిన్ అవ్వడం లేకపోతే మెయిల్లోకి ఏదైతే లాగిన్ పాస్వర్డ్ ఇస్తావో సేమ్ మెయిల్ ఐడి ఇక్కడ కూడా ఐ మీన్ సేమ్ యూజర్ ఐడి ఇక్కడ యుఐఎంలో కానీ ఎన్ఐలో కానీ ఓఎస్లో కానీ ఇస్తే లాగిన్ అయిపోతావు ఓకే సార్ నార్మల్గా యూఐఎం పేజ్లో కూడా మన యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చి కూడా లాగిన్ అవ్వచ్చు ఏ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ యుఐఎం అడ్మిన్ అని శ్రీ ఇస్తావు కదా అవును ఆ సార్ శ్రీ అని ఇస్తావు కదా శ్రీ ఆ, నా పేరు ఇస్తావు కదా సినిమారపు అని చెప్పేసి ఇస్తావు కదా రైట్ అవునవును సో సార్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎల్డాప్ అనమాట ఎల్డాప్ అంటే ఏంటంటే వడాకామ్లో దాదాపు 50,000 యూజర్స్ ఉంటారు అక్రాస్ వడాకామ్ ఓకే సౌత్ ఆఫ్రికా డిఆర్సి మొజాంబిక్ అండ్ లెసిటో ఆఫ్ కోర్స్ 50,000 to 60,000 యూజర్స్ ఉంటారు కదా అదొక అవును డైరెక్టరీ అనమాట ఓకే ఆ ఓకే డైరెక్టరీలో ఉన్న యూజర్స్ అన్నీ నువ్వు లాగిన్ అవ్వాలి కదా రైట్ అవును సార్ Do you understand this concept, Sandeep? Yes, LDAP sir. concept? Little bit, sir. Okay, I'll give you a simple example. Okay, నీకు Gmail account ఉందా? Yes, sir. You have Gmail account, right? Yes, sir. Okay, what are the Google applications you use? Google search and Chrome Google search and applications. Chrome. Chrome is like a Ah, software. What are the yeah, Google browser. applications you use? One is Google search. Another is
Gmail. Gmail, Another? Google Drive, Google? Drive, Google Drive. Very good. And something Google Meet. yeah, Google Meet, Anything else? Google Maps. Google Maps. Google Very Maps. good. Google ఇవన్నిట్లోనూ లాగిన్ Documents. యా వాట్ ఎల్స్? Documents. Google Documents. గూగుల్ డాక్స్. వెరీ గుడ్. వీటి అన్నిట్లోకి లాగిన్ అవ్వడానికి సపోజ్ ఒక బ్రౌజర్లో నువ్వు జీమెయిల్లో లాగిన్ అయ్యావనుకో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మిగతావన్నీ లాగిన్ అవ్వడానికి నువ్వు యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇస్తావా? No need. నో నీడ్ By కదా. using the Google. Yes, sir. పైన నీకు ఒక ఏదో ట్యాబ్ ఉంటుంది, ఆ ట్యాబ్లో నువ్వు వెళ్ళి డాట్స్ ఉంటాయి కదా పైన, Yes, sir. లైక్ దిస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది నాకు వాట్ యు ఆర్ లుకింగ్ అట్ హియర్ గూగుల్ షీట్ రైట్. ఇందులోకి వెళ్ళి ఇక్కడికి వచ్చి నేను ఇక్కడ సపోజ్ గూగుల్ క్యాలెండర్ అన్నావు, ఇక్కడ నువ్వు క్యాలెండర్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ గూగుల్ అప్లికేషన్, గూగుల్ మ్యాప్స్ ఇది. దీంట్లోకి వెళ్ళాలనుకో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దెన్ జస్ట్ క్లిక్ దేర్ అండ్ ఐఎమ్ ఆల్రెడీ ఇన్ దట్ గూగుల్ మ్యాప్స్ దేర్. డిడ్ ఐ లాగిన్? No. No, sir. It is already logged in kada. It is already logged in with my account, such as this is my account Unime software softech at gmail annam kada, right? Right, sir. So this is the username which I am using to log into all the applications. Ante enti, these all applications are in a group, right? అవును సార్. సో నువ్వు గనక ఈ వడాకామ్లో గనక నీకు ఒక ఐడి వచ్చింది అనుకో శ్రీనాథ్, ఆ ఐడి తోటి నువ్వు వైట్ పేజెస్ లోకి వెళ్ళొచ్చు, సిట్రిక్స్ లోకి వెళ్ళొచ్చు, లేకపోతే మెయిల్ లోకి వెళ్ళొచ్చు, టీమ్స్ లోకి వెళ్ళొచ్చు, అన్నిట్లోకి ఒకటే ఐడిని యూస్ చేస్తావు. యుఐఎం, ఎన్ఐ, ఓఎస్ అన్నిట్లోకి ఒకే ఐడి యూస్ చేస్తావు. దట్ ఈస్ సింగిల్ సైన్ ఆన్ అంటారనమాట అక్కడ. ఓకే, ఓకే సార్. ఇప్పుడు డిఫరెంట్ గా యూస్ చేయకుండా ఒకటే నువ్వు అన్ని దాంట్లో యూస్ చేసుకోవచ్చు. అన్నిట్లోనూ నీ శ్రీ 007 అనేదో ఐడి ఉంది కదా, దాంతో నువ్వు లాగిన్ అయిపోతావు అన్ని అప్లికేషన్స్ లోకి. కొన్నిట్లో మెయిల్ అడుగుతుంది, కొన్నిట్లో ఐడి అడుగుతుంది, కాకపోతే పాస్వర్డ్ అన్ని చోట్ల ఒకటే. ఓకే సార్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ సింగిల్ సైన్ ఆన్ కాన్సెప్ట్. ఓకే సార్. క్లియర్ సందీప్? మారుతి? Yes, sir. Yes, sir. Clear. దట్స్ కాల్డ్ సింగిల్ సైన్ అనమాట. సో వాట్ వీ డూ ఈస్, ఈ అప్లికేషన్ ఉంది కదా ఎన్ఐ, యుఐఎం, ఓఎస్ అన్ని అప్లికేషన్స్ కి దెర్ ఇస్ అన్ యారో హియర్. యు సీ హియర్ there is arrow going to from LDAP to OAS, there is an arrow going from LDAP to NI, there is an arrow going from LDAP to UIM. All these applications, right, means all these applications are integrated with LDAP in Vodacom. Yes, sir. That's the thing. సో సందీప్ అన్ని స్టార్ట్ చేసేసావా ఇక్కడ? చేశాను సార్. ఇంకోటి స్టార్ట్ చేయలేదు? ఇది 1 minute లో అయిపోతుంది సార్ ఇది. ఓకే, ఓకే, రైట్. ఇవన్నీ ఏంటంటే సందీప్, మురళి, శ్రీనాథ్, ఈ వెబ్ సర్వీసెస్ అన్నీ ఉన్నాయి కదా. సార్ నా మాట విను, డే టైంలో ఇవి అసలు రన్ చేయక్కర్లేదు వీటన్నిటిని. ఓకే సార్. నువ్వు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెన్స్డే నాడు అన్ని యాక్టివిటీస్ అన్ని అయిపోతాయి కదా, రైట్? అవును సార్. అప్పుడు ఏం చేస్తావంటే వీటన్నిటిని డిఫరెంట్ ట్యాబ్స్ లో ఓపెన్ చేసేసి వదిలేసే రాత్రి, మార్నింగ్ కల్లా అన్నీ అయిపోతాయి. ఓకే సార్. అప్పుడు నీకేమవుతుందంటే డే టైం నువ్వు కూర్చుని రన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కదా వీటిని, రైట్? అవును సార్. నువ్వు అది రన్ చేస్తుంటే నువ్వేం చేస్తావు? ఏం చేయట్లేదు కదా. అవును సార్. ఎఫెక్టివ్ గా ఏం చేయట్లేదు కదా. ఇప్పుడు నేను ఏదో చదువుతున్నాను అనుకో, నువ్వేదో కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతావు, ఇది చూడాలా అది చూడాలా అని చెప్పేసి, రైట్? ఇదేదో రాత్రి అంతా అయిపోతుంది అనుకో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నువ్వేదో నిద్రపోయినప్పుడు, ఇట్స్ ఎఫిషియెంట్ కదా, రైట్?
రైట్ సార్. ఈ 4 సర్వీసెస్ వీటన్నిటిని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీటన్నిటిని ఇక్కడ ఉన్న రన్నింగ్ అన్నిటిని నైట్ రన్ చేస్తే మార్నింగ్ వచ్చి ఇంపోర్ట్ చేసుకో అంతే. 1 అవర్లో ఓకే 2 సార్. అవర్స్‌లోనే ఇంపోర్ట్ అన్నీ అయిపోతాయి. పని అయిపోతుంది. నువ్వు అవును నీ సార్. టైం ఎఫిషియెంట్‌గా యూజ్ చేసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ శ్రీనాథ్. నీకేంటంటే మొదటి ఇనీషియల్ స్టేజెస్‌లో ఉన్నావని చెప్పేసి నిన్ను ఓవర్‌లోడ్ చేసేయట్లేదు గానీ, నౌ థట్ యూ నో హౌ టు రన్ దీస్ థింగ్స్ కదా! రైట్? రైట్ సార్. డిఫరెంట్ ట్యాబ్స్‌లో రన్ చెయ్యి. రాత్రి ఆన్ చేసేసి డెస్క్‌టాప్ క్లోజ్ చేసేసేయి. క్లోజ్ చేయొచ్చా సార్? నువ్వు డెస్క్‌టాప్ క్లోజ్ చేసేసేయి. అది యూఐఎంలో రన్ అవుతోంది కదా! ఎక్కడో బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌లో రైట్? అవును సార్. సర్వర్‌లో రన్ అవుతూ ఉంటుంది. నువ్వు డెస్క్‌టాప్ క్లోజ్ చేసావంటే అది వెనకాల రన్ అవుతూ ఉంటుంది. అయిపోతుంది రాత్రి అంతట్లో. ఓకే. ఓకే. ఇది నేను రాత్రి రన్ చేశాను. 3:48 ఏఎంకి రన్ చేశా. దిస్ జనరల్లీ టేక్స్ సమ్ 14 అవర్స్ ఆర్ సంథింగ్ రైట్? ఈ స్క్రిప్ట్. రైట్. అవును సార్. హెచ్ఐపి నోడ్. లాస్ట్ వీక్ ఎంత తీసుకుంది ఇది చూడు ఇక్కడ. హెచ్ఐపి ఈ నోడ్ ఇక్కడ 9:32 ఏఎం అంటే 7:37కి వెళ్ళింది ఇది రైట్? అంటే మామూలుగా ఏంటి ఎంత 10 టైం అవర్స్ పట్టదు సార్ అది? ఇదివరకు పట్టేది కాదు. ఇప్పుడు పడుతోంది. ఓకే సార్. నీ I understand your concern. Earlier it not used to take this much time, but now it is taking. It's okay. Let it be like this. ఓకే. అర్థమైందా? జస్ట్ ట్రై ఆ! టు రన్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ద నైట్ టైమ్ శ్రీనాథ్ ఫ్రమ్ నెక్స్ట్ వీక్. ఓకే. ఓకే సార్. వెన్స్‌డే నీకు ఎప్పుడైతే నార్మల్ మైగ్రేషన్ యాక్టివిటీస్ అయిపోయాయో, రాత్రి రన్ చేస్తే ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నిటిని హ్మ్. ఓకే సార్. మార్నింగ్ వచ్చేటప్పటికి అన్నీ అయిపోతాయి. ఇంపోర్ట్ చేసేసుకో అంతే. ఆ ఓకే 2 సార్. డేస్ దట్ 2 డేస్ థర్స్‌డే అండ్ ఫ్రైడే యూ హావ్ ఫర్ లాట్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ శ్రీనాథ్. ఏంటి? యూ హావ్ టు లెర్న్ నెట్వర్క్ ఇంటిగ్రిటీ ఫర్ డిస్కవరీస్ రైట్? అవును సార్. ఈరోజు ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తాం నేర్చుకుంటావు? సార్ నెట్వర్కింగ్. కొబ్బరికాయ కొట్టావా? వెళ్లి కొట్టు మరి. కొబ్బరికాయ దొరకలేదు కదా! మంచి కొబ్బరికాయ దొరకడానికి వెయిట్ చేస్తున్నావా? అలా ఏం లేదు సార్. ఇది సందీప్ అయిపోతే కూడా మేము అలాగే వెయిట్ ఆఫ్టర్‌నూన్ చేస్ సందీప్ కూడా అలాగే వెయిట్ చేస్తుంటాడు కొబ్బరికాయ కొట్టడానికి. మంచి ముహూర్తం ఎవరినైనా అడగాలా అని చెప్పేసి మంచి ముహూర్తం వెయిట్ చేస్తుంటాడు. ఏం సందీప్? సార్. అవునా? వెరీ గుడ్. ఓకే గైస్. ఐ థింక్ యూ ఆర్ క్లియర్ వాట్ టు డు రైట్? పార్వతి. ఎస్ సార్. సార్ గో నాకు త్రూ ఒకటి చెప్పు. డౌట్. సార్ ఇది YAML ఫైల్ ఉంది కదా, యాహ్! అది డాక్యుమెంటేషన్ కి అంతేనా లేకపోతే జావాకి ఎలా కనెక్ట్ అవుతుంది అని? దట్స్ ఎ క్వెషన్ ఐ ఆల్సో హావ్ ఫర్ లాంగ్ టైమ్ పార్వతి. వెరీ గుడ్ క్వెషన్. బికాస్ అక్కడ రాసిన తర్వాత వాటెవర్ ఈస్ సపోజ్ యూ కెన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ పార్వతి. ఇఫ్ యూ ఓకే డోంట్ సార్. రైట్ అన్ YAML ఫైల్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్? You don't write a YAML file and start writing a web service, what will happen? ఇప్పుడు ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయకు. నేను నీకు ఐ విల్ గివ్ యూ వన్ వెబ్ సర్వీస్ నెక్స్ట్ వీక్ మార్నింగ్. ఓకే. ఇప్పుడు ఐ వాంట్ యూ టు స్టార్ట్ డాక్యుమెంటింగ్ దిస్ వెబ్ సర్వీస్ పార్వతి. దిస్ గెట్ స్కీమాటిక్ రివ్యూ ఇన్ఫో ఏపీఐ అనే వెబ్ సర్వీస్ ఉంది కదా, ఈ వెబ్ సర్వీస్ ని ఐ వాంట్ యూ టు డాక్యుమెంట్ ఇట్. ఫస్ట్ గో త్రూ ఆల్ ద కోడ్ ఓకే, అండ్ ఐ వాంట్ యూ టు డాక్యుమెంట్ దిస్ వెబ్ సర్వీస్. నెక్స్ట్ వీక్ నీకు ఒక న్యూ వెబ్ సర్వీస్ ఇస్తాను నేను డెవలప్మెంట్కి. Okay, ఓకే సార్. I will guide you. Don't worry with the development. Where now you know which file to be changed, all these things at high level, right? So go through them for some time, and you need to do deployment. ఓకే. I will teach you how to do the deployment, build and deploy. Build చేసేసావు కదా, right? Build చేసేసిన తర్వాత ఏమవుతుందంటే, you see here in this folder. Yeah, this is the folder, right? సో దెర్ ఈస్ వన్ బిల్డ్ ఫోల్డర్ అని క్రియేట్ అవుతుంది పర్వత్ ఇక్కడ. సో ఈ బిల్డ్ ఫోల్డర్లో ఇక్కడ లిబ్స్ అనే ఫోల్డర్లో దెర్ ఈస్ వన్ ఫైల్ కాల్డ్ యాజ్ రెఫరెన్స్ రెస్ట్ UIM అని చెప్పేసి క్రియేట్ అవుతుంది ఇది. సో దిస్ రెఫరెన్స్ UIM రెస్ట్ యూ పుట్ ఇట్ ఇన్ ద రూట్ ఫోల్డర్, కాపీ పేస్ట్ ఇట్ టు ద రూట్ ఫోల్డర్. దెర్ ఈస్ వన్ ఫైల్ కాల్డ్ custom AR here. Did you see? Yeah. Double click on this. Close this. Put this guy here. That's it. Okay? Then take this custom AR into the server. Who gave you this custom AR? Tell me. Where is this custom AR generated? It is generated in another project. In SOAP project అనమాట. ఇక్కడ generate అవుతుంది. ఇది generate అవుతుంది. Yesterday I built some service here. So you have to take the latest custom AR. I'll give you this latest file in the chat. Put it in your REST project. Okay.
ఎందుకంటే ఆ పర్టికులర్ రెస్ట్ ప్రాజెక్ట్లో నీకున్న కస్టమ్ ER షుడ్ బి లేటెస్ట్ ఆఫ్ వాట్ ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద సోప్ ప్రాజెక్ట్. ఈ అరా UIM వెబ్ సర్వీస్ రిఫరెన్స్ ఇస్ ఎ సోప్ ప్రాజెక్ట్ అనమాట. ఓకే, సో ఈ Okay. ప్రాజెక్ట్లో ఉన్న కస్టమ్ ERని తీసుకుని you need to put it inside this particular REST project like this. Something. Okay, అక్కడ ఇచ్చాను కదా ఫైల్, అది put it in the REST project and double Okay. click on this and put it like this. ఇది ఈ కస్టమ్ ERని తీసుకెళ్ళి నువ్వు ప్రాజెక్ట్లోకి డిప్లాయ్ చేయాలన్నమాట, సర్వర్లోకి డిప్లాయ్ చేయాలి. Okay. ఇదేంటంటే నీకు J2EE కాన్సెప్ట్స్లో ఈఏఆర్ ఫైల్స్, వార్ ఫైల్స్ ఉంటాయి కదా. వార్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వెబ్ ఆర్కైవ్ అండ్ ఈఆర్ ఈజ్ అన్ ఎంటర్ప్రైజ్ ఆర్కైవ్. ఇన్ అన్ ఎంటర్ప్రైజ్ ఆర్కైవ్ దేర్ కెన్ బి మల్టిపుల్ వార్ ఫైల్స్ ప్యాకేజ్డ్ like this. So in this one you have 3 war files packaged. See this? One is reference UIM var. This is a SOAP web services. REST UIM var is a REST web service. NI UIM is an NI web service. నీకు ఇందాక ఒక ఆర్కిటెక్చర్ డయాగ్రామ్ చూపించాను కదా, రైట్? We share once again. One moment. See this architecture diagram. ఇందులో see in this diagram here, look at this custom SOAP XML web service, right? ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా డయాగ్రామ్ లో. దట్ ఈస్ దిస్ వన్. REST UIM.var అనేది కస్టమ్ సోప్ XML వెబ్ సర్వీస్. ఓకే, కస్టమ్ REST JSON వెబ్ సర్వీస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రెఫరెన్స్ REST UIM.var. ఇది దిస్ బాక్స్ ఈస్ దిస్ వన్. నౌ దెర్ ఈస్ NI UIM సోప్ XML వెబ్ సర్వీస్ అని ఉంది కదా, అది ఇది NI UIM.var. ఓకే, నీకు అవుట్ ఆఫ్ బాక్స్ రెస్ట్ వెబ్ సర్వీసెస్ అని ఉంటాయి, అది ఇందులో ఉండవు. దట్ విల్ బి దేర్ ఇన్ అనదర్ ఆర్కైవ్, అనదర్ నెట్వర్క్ ఇంటిగ్రిటీ, సారీ ఇన్వెంటరీ ER అని చెప్పేసి ఒక ఫైల్ ఉంటుంది సర్వర్ మీద, ఆ ఫైల్లో ఉంటాయి ఈ వెబ్ సర్వీసెస్. ఓకే సార్. Now who uses this NI UIM web service? NI UIM var? Network integrity. NIYM, yeah. Network integrity will push while pushing the devices into UIM. It uses the NI UIM var file. Yeah. NI UIM var file లో ఉన్న వెబ్ సర్వీసెస్ ఉంటాయి కదా, సోప్ వెబ్ సర్వీసెస్, రైట్? Those web services are used by the network integrity to push into UIM. Yeah. The devices, creating devices, creating logical devices, creating physical devices, creating equipments. Okay, ports, interfaces, device interfaces, physical ports, ఇవన్నీ క్రియేట్ చేయాలి కదా UIM లో, రైట్? Who creates it? NI creates it, right? NI will use these web services to create them. Okay. 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 So Sandeep, Sir. next week I will give you one more task to understand these all SOAP web services and give a session to the team to make them set up the services, SOAP web services setup. Okay, నువ్వు చేసిన తర్వాత. Okay, Okay, sir. like what Parvati has done for the REST web services, you do it for the SOAP web services for the entire team. Okay. Okay, sir. Before that, first you have to complete this EWO, one level of EWO modeling, and then I will give you the SOAP web services. Okay. Okay, sir. So everyone are capable for SOAP and REST both. That's the way forward. Okay, Namma? Okay. Sir, if I have any doubts, I will contact Sandhya, sir. For the EWO, you can check with Sandhya. Yeah. Okay, you can sir. even message me. If I'm available, I will also connect and help you out. No worries. Okay. Okay, sir. But Sandhya will be able to help you. No worries. Okay, sir. If she can't help you immediately, come back to me. Sorry, sir. They have also learned only recently that EWO concept.
Okay. So if they have any doubt, immediately contact me. Don't worry. Okay, sir. That video has a very good explanation. I only recorded. Okay. You Yes, can sir. go Yes, through sir. that. Can I use the same names in my work? అంటే UIM dev Yeah, or you test can use. deployment నువ్వేంటంటే ఏంటమ్మా మళ్ళీ చెప్పు. అంటే అందులో యూజ్ చేసిన నేమ్స్ నేను యూజ్ చేయొచ్చా? యూ డూ వన్ థింగ్, యూజ్ సమ్ సఫిక్స్ యాజ్ సందీప్ కుమార్ ఎస్కే అని చెప్పి సఫిక్స్ ప్రతి స్పెక్కి. అక్కడ ఉన్న స్పెక్ ఏదైతే క్రియేట్ చేస్తున్నావో, ఇఫ్ యూ క్రియేట్ ద సేమ్ థింగ్ రైట్, ఇట్ విల్ గెట్ ఓవర్ రిడెన్ కదా, రైట్? ఓకే సార్, అండర్స్టూడ్. నువ్వు ఏం క్రియేట్ చేసినా సరే అక్కడ ఉన్నదే క్రియేట్ చేయ, నో ప్రాబ్లం. బట్ సఫిక్స్ ఇట్ విత్ ఎస్కే, అండర్ స్కోర్ ఎస్కే అని పెట్టు, ఇట్ విల్ బికమ్ డిఫరెంట్ కదా, రైట్? ఎస్ సార్. దట్స్ ఇట్. ఓకే. ఆఫ్టర్ డెవలప్ చేసిన తర్వాత డిప్లాయ్ చేయాలి కదా సార్. డిప్లాయ్ చేసేటప్పుడు Yes. మీరు బిల్డ్ చేసినట్టు నేను చూడలేదు వీడియోలో. యూ కెన్ బిల్డ్ ఇట్, సేమ్ బిల్డ్ ప్రాసెస్ ఈ సేమ్, పైన ప్రాజెక్ట్ బిల్డ్ చేయడం అంతే. And you will get a jar file inside the cartridge bin folder. That file you have to take and deploy it. ఓకే సార్. Hmm? ఓకే సార్. Bharati, are you clear what you have to do? Yes, Go sir. through that files. Once you are done going through the files quickly, don't spend more than 1 or 2 hours, okay? And go through the files and come back to me. I'll give you one document for adding the schematic ring view web services documentation. Okay, sir. Okay, Nama? Okay, sir. Okay, lady and gentlemen, thank you for your time. Yes, sir. Thank you. థ్యాంక్ యూ సార్. బాయ్. ఓకే Bye, టీమ్, బాయ్. bye. Bye. పార్వతి వెయిట్.